He'll try to keep this alive. That's a throw. Good defending, albeit from an unexpected source. Yeah, listen, we often get critical of a forward's tackle, but that was squeaky clean. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was Robson! It's bounced back off the post. There will be 1 minute added time. And the first 45 minutes are up. It hasn't been a bad watch, not by any means. The intensity levels are there. We've just lacked that telling breakthrough moment. So we reached the halfway point. Bangladesh ended up for
The two parties separated হ্যালো by গাইস, the game's আসসালামু আলাইকুম। only আশা করি really সকলে ভালো আছেন। meaningful আল্লাহর moment. রহমতে আমিও ভালো আছি। Intriguing for the neutrals, যারা যারা unbearable লাইভে যুক্ত sometimes. আছেন অবশ্যই লাইভটিকে একটি লাইক করে দিবেন। আর কেউ যদি ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেলতে চান অবশ্যই আমাদের এই কমেন্ট করুন নিচে, ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেলবো। কেউ যদি ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেলতে চান নিচে কমেন্ট করুন, ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেলবো। যারা যারা লাইভে যুক্ত আছেন অবশ্যই লাইভটিকে একটি লাইক করে দেবেন। দেখা যাক। আরে আফসালাম ওসমান দেমবেলে, আমার দ্বিতীয় টার্গেট ছিল পাওলো দিবালা, কোনোটাই হয় নাই। আপনি খেলবেন? ওকে, রুম বানাচ্ছি, চলে আসেন। যারা যারা এখনও লাইভে যুক্ত আছেন আমাদের লাইভটিকে অবশ্যই একটি লাইক করে দিবেন। রুম বানানো আছে, চলে আসেন ভাই। যারা যারা লাইভে যুক্ত আছেন প্লিজ সবাই লাইভটিকে একটি লাইক করে দিবেন। কেউ যদি খেলতে চান অবশ্যই চলে আসেন লাইভে। কাকে নেওয়া যায়, কাকে নেওয়া যায়? যারা যারা আছেন লাইভে যুক্ত অবশ্যই লাইভটিকে একটি লাইক করে দিবেন। আজকে কয়েকদিন ধরে ভিডিও দিতে পারতেছি না, কাজের চাপ, সময় পাচ্ছি না, গেমে ঢোকারই সময় পাই না। ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের যে এপিক বক্সটা আসছিল, কে কয়টা কার্ড পাইছেন ফ্রিতে জানায়েন। 500 কয়েনে, 500 কয়েনে আমাদেরকে যে 400 কয়েন ডিসকাউন্ট দিছিল কোনামি, ওইখান থেকে কে কয়টা কার্ড পাইছেন কমেন্ট করে জানায়েন। আর ভাই আমার ভিডিওটি, আমার লাইভটি ক্লিয়ার আছে কিনা একটু কষ্ট করে একটু কমেন্ট করলে ভালো হতো। লাইভটি ক্লিয়ার আছে কিনা, আমাদের এই লাইভটি ক্লিয়ার আছে কিনা একটু কমেন্ট করে জানাবেন। যিনি এই লাইভে যুক্ত আছেন অবশ্যই একটু কমেন্ট করে জানাবেন। কই ভাই, কে বুঝি খেলবো? আসেন না কেন? আসেন, চালু আসেন। রুম বানায় বসে আছি, চালু আসেন। যারা যারা আমার লাইভে নতুন যুক্ত আছেন অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে লাইভটিকে একটি লাইক করে দিবেন। লাইভটি ক্লিয়ার আছে কিনা অবশ্যই একটু কমেন্ট করে জানাবেন।
যারা যারা আমাদের লাইভে নতুন যুক্ত হয়েছেন অবশ্যই আমাদের লাইভটিকে একটি লাইক করে আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশেই থাকবেন। এক ভাইয়া কমেন্ট করলো যে ভাই আমি খেলবো, ভাইয়া কোথায় গেল? ওয়েট করতেছি তো অনেকক্ষণ ধরে। আচ্ছা, যেই রুম খেলবেন, কাস্টম খেলবেন, তাড়াতাড়ি আসুন। যেই খেলবেন তাড়াতাড়ি আসুন, আমি রুম বানিয়ে রাখছি, আপনারা আসুন। চলুন আমি একটু ইস্যু করে আসি। কই ভাই, কেউ তো আসে না এখন পর্যন্ত লাইভে। এক ভাইয়া কমেন্ট করে চলে গেল, ওনার আসার কোনো খবর নাই। ওকে, সমস্যা নাই, আমি ফ্রেন্ডলি ম্যাচটি কেটে দিচ্ছি। আমি একটু ডিভিশন গেম প্লে করে আসি। রোমানিকা ওসমান দেম্বলে, প্লিজ কার্লো মেসি, বাইরে ভাই লেফট ব্যাক, তার সাথে কি পেরে উঠতে পারবো? দেখা যাক যতটুকু পারি। আমি তেমন একটা ভালো খেলতে পারি না, আর অনেকদিন যাবৎ অটো চালু করে খেলতেছি। এখন অটো ছাড়া খেলতেছি, একটু আনকমফোর্ট ফিল হয়। তারপরে চেষ্টা করবো আমার সর্বোচ্চটা দিয়ে খেলার জন্য। যারা যারা লাইভে যুক্ত আছেন অবশ্যই আমাদের লাইভটিকে একটি লাইক করে দিবেন, আর আমাদের গেম প্লেটা ক্লিয়ার আছে কিনা একটু কমেন্ট করে জানাবেন। আমাদের গেম প্লে ক্লিয়ার আছে কিনা একটু কমেন্ট করে জানাবেন। Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. And we're underway. Frank Rijkaard's presence here in the middle will be massive, Peter. He's so physically dominant, such a destroyer. But he does have a certain X factor as well, doesn't he? Yeah, and that's the side of his game that makes him so special, that ability to play on the front foot. Rummenigge shapes to shoot! বাইরে ভাই, Marvelous goal! বললাম হুন্দাই গোলটা খেলাম। Once more, it's him, and we can't be surprised because his instinct for doing this is হুন্দাই গোলটা incredible. খেলাম, ফাইজলাম The মুখে। movement so precise, the finish sumptuous. এমনি Yeah, খেলা when পারি you না, hit on the আবার মজা counter-attack লয়ে like বল খাই। that, it's like walking into a sucker punch, and they're dazed.
So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. Well, now it's a race for the ball. দেখ ভাই ভালো And he can clear it away. অটো অফ করে খেলতেছি ভাই অনেকদিন পরে এই অটো খেলাধুলা নষ্ট করে দিছে Dembele. Chiellini does well to stand firm and defend it. Chiellini did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Roberto Carlos. Dembele in acres of space out wide. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Messi picks it up out wide. Oh, sweet. আরে ডাবল টাচটা দিছি চাইছিলাম ডাবল টাচটা দিয়ে কাল শটটা নিয়ে Unapologetically persistent. It's almost personal. And it had to be. Costa Curta gets across to intercept that. Passing is crisp and sharp. That's a cute ball. No, that's been intercepted. Shin to shin, bicep to bicep, and he পেস wins লাগাই out. লিছি টান দিয়া Bangladesh are really in a position where patience and prudence will serve them best. Time's on their side. আর এখন একটু জানি না কেন জানি ক্লিয়ার মানে কন্ট্রোল করতে আমার একটু সমস্যা হইতেছে বল কন্ট্রোল একটু সমস্যা হইতেছে আমার কি লেগে হইতেছে এটা কইতে পারি না ভাই কিন্তু আমার প্রচুর সমস্যা হইতেছে বল কন্ট্রোলে Rijkaard is the distributor in chief, always looking for movers. And it's Rui Costa. শাবাশ চিলিনি Nothing wrong with that tackle. Ball won cleanly. Oh, good read. That was well played, well stopped. A heavy challenge. Tries to dink it through. He can get that clear. Not the most convincing of passes. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. আরে ভাই রে ভাই Oh, nicely intercepted. Well, that has not gone well. And it's Albert Ferrer. Well, it is clear to see that he is not at all happy with that. Well, the pass wasn't good enough, and he ওসমান knows it. দেমবেলে Oh, that's fabulous. And there's the end of the first half. A very combative, competitive half with just the one decisive moment. যারা যারা লাইভে যুক্ত আছেন অবশ্যই লাইভটিকে একটি লাইক করে দিবেন Well, for me, Peter, things have never really got going, but at least this will be a good time to reflect and regroup. I can see a few changes coming, because whatever they've been doing, it just hasn't gelled. আলবার্ট ফরার ব্লিজ কালার দিছে কিন্তু তার কাল শট ভাই 80 নিচে 78 না 79 জানি মানে And হুদাই we're underway again. এটা দিছে Well, I think in these circumstances, it's all about যদি how মাঝে to মধ্যে adjust জোরে the বগে balance কোনো of কামে your লাগে team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. দাত্তারি It's a pretty loose pass. Some resolute defending there. Played into space. Can he latch on to this? Messi. He is through here. Robson defending his corner stubbornly. Stood up very well to his man. Robson. Down by a goal, needing to go up a gear. That's how it looks here. That's really well cleared. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply Was want to engage Chiellini. the counter-attack. And it's Carvajal. Robson is a player who barely needs an invitation to shoot. Played out towards the right wing. Nice bit of skill, and he's away.
That's gone for a throw-in. It's a poor throw that, picked off with relative ease. And we have our very first corner. Deftly away. And now a sudden chance to counter. Hangs in a header! Roberto Carlos's cross আর রোমেনিগের গোল। And there we have it, the two-goal cushion. Terrific header. He met that with aplomb. Oh, it's a fantastic assist as well, Peter. Delivered at pace, the diversion, that's all that was needed. So that's two now without reply. You can really sense how important this goal was for them. They needed it, now they have it. আরে বাল ওহ And he Van nearly Dijk. went all the way. Well, I'm glad he took the opportunity to run with the ball when the chance came about. That's the kind of positive thinking they need right now. যিনি আমাদের লাইভে যুক্ত আছেন অবশ্যই আমাদের লাইভটিকে একটু লাইক করে একটি কমেন্ট করবেন, আমাদের কমেন্ট করে জানাবেন যে আমাদের লাইভের সব কিছু ঠিকঠাক আছে কিনা। হ্যাঁ জানতাম আমি এমন একটা কাহিনী হইব। And now they can spring out of defence. Oh, some tackle that. গুড ট্যাকল। Well, he was given the time and room initially to hold on to the ball, but eventually he was squeezed that bit harder and the task became too much. I think he's got to be a little quicker in his distribution then and get others into the match. That's alert and sharp and very well played. You can never be short of runners into space, as long as the space left behind is filled. It is a corner. Corner number 2 then. এই ফরমেশনটা আমার চেঞ্জ করতে হবে, ফরমেশন হইতেছে না আমার, ফরমেশনটা চেঞ্জ করতে হবে। আমার উইঙ্গার ছাড়া খেলতে পারি না ভাই, উইং ছাড়া আমি খেলতে পারি না। Donadoni with the clearance. Close. Roberto Carlos! Roberto close for comfort. রবার্তো কার্লোস জোস একটি প্লেয়ার, তার কথা নতুন করে বলার কিছু নেই। Beckenbauer. নো 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 নো। Dembele has it out wide and in space. Oh, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Costa Curta goes on a run down the left wing. Well, that tackle was certainly sturdy. Carvajal with a definite foul there. He knew what was coming. That's a yellow card. While sometimes a loose foul can trigger a completely different spell of play, and it makes even less sense. Just seeing the board now, it's going to be 5 extra minutes. No, he wasn't going to be fooled. That has been slung wide. And he's managed to get free. Now then, the ball's come loose.
He's found a way through. Oh, he's been flattened there. And that is that. Well, here is a defeat that may hit them hard, and you can sense that all around us. Things going pretty awry, and the outcome in the end virtually unavoidable. কেউ যদি ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেলতে চান কমেন্ট করুন। আমাকে একটু কাস্টম ট্রেনিং করতে হবে। তুমি আমার আমি তোমার আশা করে জানি না কি হইলো আমার গেম প্লে আমি বুঝতেছি না ভাই কি হইলো আমার গেম প্লে এত ফাউল গেম প্লে কেমনে করি আমি আমার নর্মাল স্কোরই ভালো ছিল শুধু একটা প্লেয়ার কিনলাম কয়েকদিন আগে 900 coin দিয়ে যে কন্ট্যাক্ট সিলেকশন টোকেন দিয়ে যে একটা প্লেয়ার কিনা যায় ব্লিজ কালার লেফট উইঙ্গার একেবারে ফাউল একটা প্লেয়ার ফিজিক্যাল কন্ট্রোল তো নাই বাহ তার ফরমেশন দেখি আমার মতো সেম টু সেম কিন্তু ভাই তার ডিফেন্স অ্যান্ড গোলকিপার ভয়ঙ্কর রোমিনিগা আর হচ্ছে এমবাপ্পে পরে ভাই সোয়ারেস আছে এখানে তারপর ইয়ামাল রাফিনহা বার্সেলোনার তো ভালো ভালো প্লেয়ার আছে ওর কাছে গুড জানি না কয় রাখা মরে ভাই গল এই ম্যাচে যাই খাই না কেন আমি ফরমেশন এখন চেঞ্জ করতে হবে কারণ আমার এই ফরমেশন হচ্ছে না আমার উইং ছাড়া হবে না উইং ছাড়া আমি খেলতেই পারবো না এই পাশে আমার আমার এই পাশে দেবো রাফি প্যারেস রে দেবো নাকি কারে দেওয়া যায় ওরে দিয়ে দেখি আরে আবার বুস্কেস দেখি ডাউন কায় রইছে কেভিন ডি ব্রুইনার দেই অপশন আরেকটা আছে হাতে সমস্যা নেই দেখা যাক আমরা এখন কোয়ালি খাই প্রেডিকশন করেন তো ভাই যে আছেন লাইভে প্রেডিকশন করেন গল করে দেখাইতে পারি বা দিতে পারি আমার কাছে মনে হইতেছে একা লেখামো আমি এখন ওর যে ডিফেন্স দেখলাম আমার পক্ষে তো ওই ডিফেন্স ভাঙা সম্ভবই না আমি যে বট মার্কা খেলা খেলি ভাই ডোনাডোনি আলবার্ট ফেরার অফসাইড কি রে ভাই এমবাপ্পে দিয়ে ভূতের মতো ঢুকে গেলাই Albert Ferrer. Beckenbauer. All played for Rijkaard. And here's Donatoni. Now that's well. আরে ভাই রে ভাই বড় একটা মিস্টেক করে লাইছি It's a good foot in there. ওর তো ডাবল টাচ নাই সমস্যা হইছে এখানে De Bruyne. Yamal.
Oh, that's fabulous. চাইছিলাম ডাবল টাচ That দিব is কিন্তু good. হয় নাই Super running, sharp movement. Came up against a defender Chilini. who was ever so determined. And he's made sure that's not getting through. Bullet really has the confidence and skill to be able to hold the ball up like that until support arrives a little sooner, and just maybe there he overdid it slightly and should have released it because the support was arriving quickly. Robson is always playing with one eye on the spectacular. And here's Donatoni, climbs up big. And সুন্দর he একটা looked every লফটেড bit পাস the ছিল assured keeper there. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Yamal! Oh, that was a brilliant save. Really anticipated that well, didn't he? And we have our very first corner. Cannavaro is there and he can get that clear. And now a sudden chance to counter. And here's Yamal. An uncompromising ওরে challenge. বিয়ানরাক এটা কি করলো And he has been fouled there. এই যে গোল ছিল রে ভাই আগে নীল শটটা না নিয়ে আমি করলে হইতো কাল শট নিলে 100% গোল আছিল দেখা যাক Donatoni taking এদিক charge of থেকে the গোল dead করতে পারি ball. Someone's কিনা eyeing this up with real belief here. ও He went for the সুন্দর একটা corner. ফ্রি কিক ছিল Nicely weighted ball. Yamal is onto this. আরে ভাই কি রে ভাই ডাবল টাচটা দিতে পারে না Yamal unable to make it happen for all his good intentions. Well, he certainly wasn't in the mood to অটো take চালু any করে risks. গেলতাছে শালা নুব Taken back almost at once. De Bruyne was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Rice, and it's Hullet. He's on it, can he get away? And he's had a hit! কি ভাই এটা কোন ধরনের গোল হইলো বুঝলাম না কিছু About as smooth as it বেলিংহাম তো gets. পেট কার্ডের পাওয়ারই অন্যরকম Really telling moment. One sweeping move executed with deadly efficiency. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. And that'll be the last act of the first half. Well, it's certainly simmered along nicely so far. Just the one goal in it, and it's all still very much up আমার the বেড লাক grabs. কিছু করার নাই Well, obviously things are not good, Peter. It seems the team were just a bit too busy playing within themselves, So, I mean- too tentative. They have to improve Good and guy. make it fast. So off we go once more. Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. Tries to play it through. Chiellini. The ball is loose and the chase is on.
Robson. Looking to play him in. Donadoni picks it up out wide. Oh, what a climb! And the header is disappointing in the এত end. সুন্দর করে ঢোকালাম See বলটা what a difference it makes to have so many runners into the ভালোই হেড box. দিছে কেভিন Makes ডি ব্রুইনে, life আর so কি much দিব। harder for that defence. And it's Bellingham. And here's Hullet. Looks a foul. Yep, referee's given it. Cannavaro getting this one clear. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. So, Jim, what are you thinking? Well, there'll be no accusations of a lack of effort. They're giving as good as they get when it comes to chances. And it's made its way to him. He's got tall. ওরে ভাই Playing কি it সেভটা safe দিল, and simple. সাবাস। Robson. এই রবসনের বুঝি না ফিজিক্যালিটি এত কম। Swiftly. He's gone for goal. Oh, denied brilliantly. Robson clearly thought he had the beating of the keeper. রবসন হালকা একটু ধাক্কা খাইলে ভাই পুরা জায়গায় বল লুজ করে, হালকা একটু বডি টাচ খাইলে বল লুজ করে ভাই। Be disappointed with that. Looking for the run. Delivers with whip. বেনরেকের সাথে পারতো না, এটা And জানি he's there আগেই। to clear it. In once more. ডোনাডোনিও পারে Cleared নাই। without hesitation. Look at the space here. সাবাস, গুড ট্যাকেল। And he can clear it away. Bangladesh really just end up kicking themselves after that. ইয়ামাল, ইয়ামালের অবস্থা খুব খারাপ। ইয়ামালে শুধু লাত খেতেছে আর কিছুই না। হ্যাঁ Under pressure. রাখো মে। Robson has been called there. It's a foul. আমি খেলছিলাম, আইরা গেছি গা। আমি 500 এই কি রে এত টাকা আমি হ্যাঁ Dundee. কি 1500 না কথা আইরা গেছে কেন, আমি খেললে ফাঁকনামি করে। Taking his leave here. আমিও আসছি 200 না 250 টাকা। Should have equalised. Well, at least it's earned him a little applause from the boss. The finish was lacking, but everything else was pretty good. That's a pretty loose pass. Lovely pass, but can he get there? Hullet. Well, it's probably safe to say now, Peter, that it's going to be all about game management from here. There will be 1 minute added time. Maldini promptly onto that, and that is that. And that is it. The referee has seen enough. Well, that was tense. The two parties separated by the game's only really meaningful moment. Intriguing for the neutrals, unbearable.